Okay, so I hope it's audible, right? So let's start with our class, guys. Good morning to everyone, and welcome to NEET World and NEET World Institute, right? So as I told, today we will talk about the friction. Okay, so basically, like in day-to-day life, obviously we are seeing the friction. Like without friction, no, we can't walk properly. Like if we walk in a smooth surface, we'll get a slide, like we'll get fall down, right? So we'll talk about what is friction first, and what are the types of friction, and how to solve a basic problem of friction in the bridge course session. Okay, so let's go into the class. So I hope the screen is visible, right? Okay, let's start. So the topic is friction. అంటే ఫ్రిక్షన్ అంటే ఏంటి సార్? ఫ్రిక్షన్ ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు? అంటే ఫ్రిక్షన్ అంటే ఫోర్స్ కాదా అని మనం చూద్దాం. సో ఫస్ట్ థింగ్, ఫ్రిక్షన్ ఇస్ అ ఫోర్స్. ఓకే, వేర్ ఇట్ యాక్ట్స్, హౌ ఇట్ యాక్ట్స్. సో it acts on a rough surface. How it acts in the sense, when a body is in contact with the surface only it will act, right? So when a body is in surface and a body is in a relative motion, and the force which opposes is called as friction. Okay, let me tell, the force which opposes a sliding or a relative motion, okay, the force which opposes the sliding or relative motion. Okay, with the contact surface. This important point. Okay, with the contact surface అనేది important point. With the contact surface is called as friction. ఓకే, వాట్ ఈస్ ది యూనిట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ సార్? సో యూనిట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ కూడా సేమ్ న్యూటన్ కదా, అంటే ఫోర్సే కదా మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఫ్రిక్షన్ ఇస్ అ ఫోర్స్. ఫ్రిక్షన్ ఈస్ అ ఫోర్స్. ఎస్ఐ యూనిట్ ఇస్ న్యూటన్. ఓకే, న్యూటన్. So how to calculate, sir? How to take the formula? Like we have talked about the equations and some kind of equations. ఈ దీంట్లో ఎలా ఈక్వేషన్స్ తీసుకోవాలి సార్ అని మనం చూద్దాం. సో ఫ్రిక్షన్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది నార్మల్ ఫోర్స్. ఓకే, సో డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది నార్మల్ ఫోర్స్. అండ్ టు రిమూవ్ ది ప్రపోర్షనాలిటీ we are adding a constant called mu. Okay, so friction is directly proportional to normal force. Why is there normal force? అంటే ఏది నార్మల్ ఫోర్స్? ఇదే కదా నార్మల్ ఫోర్స్. మనం ఏం చెప్పినాం? విత్ ది కాంటాక్ట్ సర్ఫేస్. కాంటాక్ట్ సర్ఫేస్ అనేటప్పుడు సమ్ నార్మల్ ఫోర్స్ విల్ బి దేర్. డ్యూ టు ది నార్మల్ ఫోర్స్, హౌ మచ్ ద నార్మల్ ఫోర్స్ ఇస్ దేర్, దట్ మచ్ ఫ్రిక్షన్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో నార్మల్ ఫోర్స్. సో టు రిమూవ్ ది ప్రపోర్షనాలిటీ we are adding a constant called F is equals to mu into N. So what is mu, sir? Coefficient of friction. Coefficient of friction. Okay, this is mu. సార్ ఇప్పుడు మనము కొన్ని డయాగ్రామ్స్ చూద్దాం. ఓకేనా? సరే, ఎందుకు సార్ డయాగ్రామ్స్? లైక్ అంటే మ్యూ అనేది, సరే మ్యూ ఓకే, ఎన్ అనేది మనం ఎంజీగా తీసుకుంటాం. కొన్నిసారి ఎంజీ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఆల్సో మనం చెప్తున్నాం కదా. బట్ అది ఎలా తీసుకోవాలి సార్, ఏ సిచ్యువేషన్స్లో ఎన్ ఎలా వాడాలి అని చూద్దాం. ఓకేనా? సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ టాక్ అబౌట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ దేర్. ఓకేనా, ఆబ్జెక్ట్ ఎమ్ ఉంది అంటే ఇది రఫ్ సర్ఫేస్ అన్నమాట. రఫ్ సర్ఫేస్.
Okay, so normal force is there, and due to this weight also will be there, which is mg. So ఈ కేసు నేను ఏం చెప్పచ్చు, n is equals to mg అంటే f is equals to mu into n, where n is mg, no, so I can write mu into mg. ఓకే, అర్థమైంది కదా. తర్వాత కేసు ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇలా ఉంది m, నేను చెప్పాను కదా ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్ విచ్ మేక్స్ అన్ యాంగిల్ థీటా అని. సో ఈ కేస్ ఏమవుతుంది, mg విల్ బి టువర్డ్స్ డౌన్, నార్మల్ విల్ బి ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఐ కెన్ సే దట్ n ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు mg. మరి n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి సార్, n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mg కాస్ థీటా అని మాట్లాడాం కదా ముందు. mg cos theta, సార్ ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దారా అంటే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నౌ how to take this component. Okay, no need to worry about that, I will explain once again. Oh, sorry, line ఓకేనా. ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది, 1 2 3 4 5 6 7 8 పార్ట్స్ ఉంది, 8 పార్ట్స్. ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ ఇలా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడితే ఇట్లా ప్లేస్ చేస్తే ఇది థీటా అవుతుంది. వాట్ ఐ టోల్డ్, కీప్ ది థీటా ఇన్ ఆల్టర్నేటివ్ ప్లేసెస్. థీటా ఇన్ ద సెన్స్ దిస్ ఇస్ మై థీటా, దిస్ ఇస్ మై థీటా అండ్ దిస్ ఇస్ మై థీటా. అంటే ఇక్కడ స్పేస్ ఉంది కదా మనకి, ఫైన్. ఎంజీ లాక్ట్ అవుతున్నది టువర్డ్స్ డౌన్, towards down mg. Normal force is acting like this, normal force. So if I take this mg to the other side, theta undi, theta unte em cheppanu mg cos theta cheppam kada, and in other side it is mg sin theta, mg sin theta. Okay, this is the case. Now as I said, normal is equals to mg cos theta, mg cos theta. Friction is acting, no, in this friction is acting. In which direction it is acting? If it is object is coming down, friction will be in this opposite direction kada. నేను ఫస్ట్ ఫ్రిక్షన్ మాత్రమే మాట్లాడతాను ఇక్కడ, only friction I will talk. So friction is equals to mu into n, where mu I will write as it is, n is nothing but mg cos theta, mg cos theta. I hope it's clear, right? Clear, right? Okay, we'll go for the things now. So now problem ani chuddam ippudu. Okay na, oka problem chuddam. So basic problem, and before that I'll let you know what are the types of friction is there. Okay, types of friction, types of friction. So first one is static friction. Second one is kinetic friction, and third one is rolling friction. Okay na, static friction ante em kaadu, ఒక ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అవ్వకుండా ఒక ఫ్రిక్షన్ అపోజ్ చేస్తుంది కదా, ఒక ఫోర్స్ అపోజ్ చేస్తుంది కదా, లైక్ ఆ ఫోర్స్ అనేది ఆ ఫ్రిక్షన్ చెప్తాం. ఆ ఫ్రిక్షన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. ఓకే,
kinetic friction. When an object is like a friction is opposing, okay, the force is opposing, but object is moving, okay, object is moving, but I am opposing the force and I am going. So that is a kinetic friction. Rolling friction, obviously you know, like in the rolling objects or circular object, okay. And we will talk about the basic problems. We are not going to deeply talk about what is static, what is kinetic and what is rolling, okay. In class 11th, when you are coming into the class 11th, no, in laws of motion point of view, that time we will talk about that types of friction. Now a basic problems, ela solve cheyali, ela approach avvali a problem ani chudam, okay na. Okay. Now I will draw the diagram first. So there is an object, so which is having a 20 kg it seems. So 20 kg objects, so it is moving. There is a pulley kind of thing, and here it is 3 kg. Okay. What is the acceleration of the block on the trolley which is shown in the given system? If the coefficient of friction between the trolley and the surface is, coefficient enta cheppadante, mu is equals to 0.04, okay, mu is equals to 0.04. What is the tension in the string ani adugutunnadu? What is the tension in the string? Okay, this is the thing. So I will give a minute time. You try to analyze only for the free body diagram whatever we have seen in the previous cases. Do not need to talk about the friction, okay. You try to analyze. Getting the answers, getting the points? Are you trying? చూద్దామా? ఓకే ఫైన్. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఒక 20 kg ఒక 3 kg, బట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మూవ్ అవుతున్నది. ఆబ్జెక్ట్ ఇట్లా మూవ్ అవుతున్నది అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ కింద వెళ్తున్నది, ఇట్స్ గోయింగ్ డౌన్ రైట్. సో ఆబ్వియస్లీ ద ఆబ్జెక్ట్ విల్ బి గోయింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, రైట్ డైరెక్షన్. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఒక 3 kg బ్లాక్ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ అని రాద్దాం ఇక్కడ. సో 3 kg బ్లాక్స్కి, so 3 kg blocks, what are the forces are acting? Like there is no contact force, but a tension is there, tension away from the body, weight will be there, 3 into g, 10, acceleration is towards down. For this body, so 20 kg, no, what are the forces? One is tension and one is normal force and one is weight is there, 20 into 10. సార్ ఇంకొక ఫోర్స్ ఉంది, ఏం ఫోర్స్ అది? ఇది రఫ్ సర్ఫేస్, అదే క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేశారు, ఇది రఫ్ సర్ఫేస్ అని. ఓకే, సో వెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ విల్ బి in the opposite direction, F kada, acceleration of that will be in this direction. Okay, ante diagram katam. Only thing is I need to write the equation for this, So when I talk about this one, it is nothing but 30 minus t will be equals to 3 into a. What about this one? T minus f will be equals to how much?
acceleration and mass 20 into A. So friction formula enti F is equals to mu into N kada. F is equals to mu N అనేది ఫ్రిక్షన్ ఫార్ములా. మరి అక్కడ మనకి ఏం చెప్పారు, మ్యూ అనేది ఇచ్చేసారు, మరి ఎన్ ఇవ్వట్లేదు కదా సార్. ఎన్ ఎలా ఫైండ్ చేయాలి, 0.04 మ్యూ ఇచ్చారు, మరి ఎన్ ఎలా, ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mg కదా, ఇక్కడ m ఎంత 20 and g is 10 which is nothing but 200. So into 200 which is nothing but, can I take this as 4 divided by 100 into 2 into 100. This 2 zeros I have taken down, so 2 zeros and 2 zeros will get cancelled off. Friction is 8, khatam. So I'll rewrite this, T minus 8 is equals to 20A. Okay, and this I'll take here, 30 minus T will be equals to 3A. So adding everything, so T minus T will get cancelled off. 30 minus 8 will be equals to 23A, right, 23A. So 30 minus 8, 22 by 23 will be equals to A. This is the answer, 22 by 23 is equals to A. And enti units enti, acceleration is equals to 22 by 23 meter per second square. Still if I want to find, I can write it no. So 22, so 23 divide 0.220, so 9 times it will come, no, 9 times it will come. So 23, 230 minus 23 how much, 207, right, 207, correct, no. So remaining is 13 so again if I add 0 it will go, so 0.9, approximately 0.9 meter per second square, approximately 1 meter per second square. That's the answer, no, that's it. Now if I want to find the tension, how to find the tension ante ikkada em chepparu, acceleration manam kanukkonnam, we got the acceleration. So 30 minus T will be equals to 3 into A. So 30 minus T will be equals to how much, 3, it is 0.9 we have taken approximately, like right now. So 30 minus 3 into 0.9 will be equals to T. So how much we will get, 30 minus 27, 2.7, right now 2.7 equals to tension T. So minus 3 in the sense we will get 27 plus 3.3 we will get, so 27.3 is equals to tension, 27.3. I hope it's clear, right? You can take a look into the question once and we'll go for the one more question. Okay, can we see one more question? So ఇది క్వశ్చన్ అని కాదు, లైక్ ఒక బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎలా ఫ్రిక్షన్ యాక్ట్ అవుతుంది, వాట్ విల్ బి ది థీటా అని చూద్దాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ మై ఇన్క్లైన్డ్ ప్లేన్ where I am taking a block of mass m. I am taking a block of mass m. Okay, so what happens, it is a rough surface, consider it is a rough surface. What happens is this block will try to come down, no, this block will try to come down, friction will be in opposing
opposite direction. So this is my, we have derived the things. This is mg cos theta, capital M G cos theta, and this is my mg, and this is my mg sin theta. In the previous case we have derived, and this is my normal n, and this is my friction. So if I talk about the formula point of view, this force is coming down and this is in opposite direction. Obviously the acceleration will be in this direction, correct, no? mg sin theta minus F will be equals to mass into acceleration. Mass into acceleration. Got it? So F is the equation number 1. What is F? F is equals to mu into n. So from this n is nothing but mg cos theta. I will substitute here. So F is equals to mu into mg cos theta. Okay. This is my friction. I will substitute this friction in the equation 1. So mg sin theta minus okay, mu into mg cos theta should be equals to acceleration. Okay, acceleration. Suppose in case we'll talk about the thing, acceleration act అవ్వట్లేదు అంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేది రెస్ట్ లో ఉండాలి. Object should be in rest, acceleration 0 అని పెట్టుకుంటాం. Situation is object in rest, force will be acting in this direction, opposing force will be there, that then only how much opposing force is required to stop the object in that position, that's the question. Okay, so mg sin theta will be equals to mu into mg should be equals to mu into mg cos theta. So mg and mg will get cancelled off. Sin theta by cos theta will be equals to mu. To find how much the coefficient of friction, okay, so mu will be equals to tan theta. It's an important case, okay, this is important case when the object is in the rest position or how much friction is required to stop the object, or how much coefficient of friction is required to stop the object. Okay, this is the thing. So I hope it's clear, right? We have talked about some friction problems. So in next class we will talk about a little more complicated problem. Not complicated means like more steps will be involved. Okay, how to reduce that we will see in the upcoming sessions. Okay, until then I will take a break from you guys. Bye bye.